Xin chào mừng các bạn đến buổi livestream chia sẻ hot news về du học Úc. Xin chào mừng chuyên viên tư vấn Ngân Trần sẽ bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay ạ. IDP xin được chào mừng quý phụ huynh và các bạn học sinh đã đến với buổi livestream cập nhật các thông tin về visa 485 năm và số giờ làm việc thêm tại Úc đối với du học sinh. Tôi là Ngân Trần, chuyên viên tư vấn của IDP. Tôi rất vinh dự được đồng hành cùng quý phụ huynh và các bạn học sinh trong suốt buổi livestream ngày hôm nay. Nhằm giúp quý phụ huynh và các bạn học sinh được cập nhật các thông tin một cách chính thống và đầy đủ về các quy định và chính sách của lãnh sự quán Úc trong việc gia tăng thời gian của visa 485 năm cũng như số lượng làm thêm, IDP xin được hân hạnh giới thiệu cô Alice, quản lý tư vấn định cư tại văn phòng trụ sở IDP Melbourne. Hi Alice, could you please say hi to our student today and introduce yourself? Hi everyone, glad to see you today from Melbourne. I'm very nice to be here and honored to present for today's update. My name is Alice. I'm Destination Migration Manager overseeing all migration and visa services provided by IDP Australasia. So I'm also a registered migration agent in Australia. My job is to ensure that all of our visa services provided by IDP Australasia meet the government legislation policy requirement. I myself also was an international student. I came to Australia 20 years ago. I had completed my high school in Melbourne, and I have studied in 4 different universities throughout my entire journey. So I know it's very important for international students and the visa holders to receive the right help at right time. And I'm really fortunate to be and passionate about my work at IDP Australia to help our students to achieve academic, career, and life success. Thank you, Alice. Như cô Alice đã chia sẻ thì với kinh nghiệm làm việc của cô tại IDP Melbourne cũng giống như với các kinh nghiệm làm việc liên quan tới dịch vụ tư vấn các thị thực tạm thời, vĩnh viễn cho người lao động, định cư theo diện tay nghề, đánh giá tay nghề. Cô cũng còn tư vấn các visa về dạng kinh doanh, đầu tư, visa du học, visa đoàn tụ. Các dịch vụ này hiện tại đang được cô tư vấn tại văn phòng IDP Melbourne. Và với kinh nghiệm làm việc cũng như là quá trình sinh sống của cô tại Úc hơn 20 năm thì Ngân tin rằng ngày hôm nay sẽ là một buổi chia sẻ đầy đủ các thông tin cũng như là các chính sách của chính phủ Úc đối với các bạn học sinh trong buổi ngày hôm nay. Ok. Và buổi hội thảo ngày hôm nay sẽ bắt đầu với các chính sách về quyền lợi đối với visa 485. Thank Alice. Let's begin in our update information about visa 485 between the 1st of July and after the 1st of July. Can you introduce some information? Yeah. Yes. So this is very exciting news for international students. The Minister of Home Affairs, Han Claire O'Neill, and the Minister of Education, Han Jason Clare, have released a joint media statement on 21st of February, which provided some exciting information regarding the student work hours limit after July, as well as the 485 extensions for selected qualifications. For international students, the work hour will be recapped again at 48 hours per fortnight when the study is in session from 1st of July 2023. And the government has also released a list of qualifications that are eligible for the graduate to access longer 485 work rights, mainly targeted Australia skill shortages in health, teaching, engineer, and agriculture field. So for the student who have already on the 485 visa, don't worry, you will get a chance to extend. For our current studying student and the future student, you will have the access to this 485 upon your graduation if your qualification is eligible. So basically, as for now, before the 1st of July, bachelors are still receive 2 years visa, master still receive 3 years visa, and the PhD still receive 4 years. And for these people, if visa already granted, you will getting access to the
another 2 years extension after July. Okay, so now let me translate to our students. Ok, như cô Alice đã chia sẻ và Ngân sẽ dùng một cách ngắn gọn và tóm tắt các thông tin cho các bạn học sinh cũng như quý phụ huynh trong ngày hôm nay để chúng ta có thể dễ dàng nắm được các thông tin một cách chính thống, đầy đủ và rõ ràng. Thì trước ngày 1 tháng 7 năm 2023 thì các bạn học sinh quốc tế đến tại Úc, các bạn sẽ được làm thêm không giới hạn do việc thiếu nhân lực tại Úc sau Covid. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ chính sách này chúng ta sẽ có thay đổi một chút, đó chính là chúng ta sẽ được làm việc 48 giờ trong 2 tuần làm việc. Đây cũng là một lợi thế so với các bạn học sinh, bởi vì trước Covid thì chúng ta chỉ được làm 40 tiếng cho 2 tuần làm việc thôi, và hiện tại con số này đã gia tăng lên là 48 tiếng, cho nên các bạn sẽ có thể kiếm thêm thu nhập khi các bạn học tại Úc. Ngoài ra thì đối với lại dạng visa 485 hay còn gọi là visa sau tốt nghiệp thì chính phủ của Úc cũng đã có chính sách để gia tăng số thời gian ở lại đối với dạng visa này. Thì nếu như trước ngày 1 tháng 7 năm 2023 các bạn học sinh nếu chúng ta tốt nghiệp tấm bằng cử nhân thì chúng ta sẽ được ở lại 2 năm. Và nếu các bạn học chương trình thạc sĩ thì chúng ta sẽ có thể ở lại 3 năm, và các bạn học chương trình tiến sĩ chúng ta sẽ có thể ở lại 4 năm, hoặc là các bạn sẽ được cộng thêm 2 năm tùy vào khu vực các bạn học. Thì sau ngày 1 tháng 7 chính sách này đã có thay đổi trong một số lĩnh vực ngành nghề như là giáo viên, sư phạm cũng như là về sức khỏe hoặc là về kỹ sư thì các bạn có thể được cộng thêm 2 năm ở lại đối với visa 485. Ngoài ra thì đối với các bạn học sinh hiện tại bây giờ chúng ta đang có visa 485 rồi, và visa của chúng ta 485 của chúng ta sẽ hết hạn sau ngày 1 tháng 7 2023 thì đừng lo lắng, bởi vì chúng ta đều được hưởng chính sách này. Còn đối với các bạn học sinh chúng ta hiện tại chưa đến được Úc, bởi vì chúng ta vẫn còn đang học ở Việt Nam, thì chúng ta sẽ được áp dụng chính sách này đối với lại tấm bằng và chương trình mà các bạn chọn theo học tại Úc. Và đối với các bạn học sinh nào nếu chúng ta đang có visa 485 và visa 485 của chúng ta sẽ hết hạn trước ngày 1 tháng 7 năm 2023 thì điều kiện để các bạn được hưởng chính sách này đó chính là các bạn đã có công việc làm tại Úc. Okay, I'm finished my translation for our student today. So now let's move on to some differences between graduate work stream, visa, post-study work stream, as well as the second post-study work stream. Alice, could you please explain a little bit about this one to clarify the information for our students? Yes. So for temporary graduate subclass 485 visa, which is a work visa designed for international students who have completed 2 years study in Australia. So this is a good way to extend your stay in Australia and improve your chances of becoming eligible for any permanent or provisional skilled visa. And so this page have illustrated the requirement for you to apply for this visa. So basically, you need to complete a degree for post-study work stream. So it cannot be a certificate or diploma. Usually you have to be a bachelor, master, or a PhD degree. And that course needs to be at least 2 years. It can be a combination with two, like it can have one master plus another master, or one bachelor plus another master. That's the common situation. And for our two stream, graduate work or post-study work, you have English requirement. So it's regardless that you have completed university in Australia, you must have a valid English test report when you apply for this visa. The test report for this visa purpose is valid for 3 years instead of 2 years for university. So if it's IELTS, it needs to be overall 6 with no part less than 5, and the department accept both general or academic. So it can be both. And for the graduate stream, the English requirement is the same. It's still the IELTS 6 overall and no part less than 5. And for the graduate stream, there is a current relaxation about skills assessment and nominate occupation
they has been relaxed until the end of June. But after June this year, everyone apply undergraduate work stream. You need to have a skills assessment. But graduate stream is just for those students who completed diploma or certificate only in Australia. And I think that's all about this page. And the second post-study work stream is mainly focusing on regional students. So in order to get a second post-study work stream, you must first hold a first post-study work stream. And your study must come from a regional Australian university campus. So you, in a way, you have done your study in regional campus and you get your first post-study work stream and you stayed in regional, and then you will be having access for second post-study work visa. Okay, thank you, Alice. Okay, so let me translate for our students. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ bắt đầu phần dịch để mà các bạn có thể nắm rõ hơn được các thông tin. Đầu tiên là về Visa Crash Workstream. Visa này hiện tại là đang có thời hạn là 24 tháng. Visa này sẽ áp dụng cho các bạn mình chỉ học chương trình cao đẳng hoặc là các chương trình học cao đẳng nghề. Đối với lại visa này thì các bạn sẽ cần có IELTS sẽ là 6.0 và tối thiểu là 5.0 cho các kỹ năng. Ngoài ra thì đương nhiên là chúng ta sẽ cần có kết quả học tập tại trường trong vòng 6 tháng trước khi xin thị thực. Có nghĩa là các bạn sẽ phải hoàn thành được chương trình học và các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý về thời gian để mình apply visa này. Ngoài ra thì về trình độ chuyên môn thì chúng ta sẽ cần nằm trong các danh sách ưu tiên về ngành nghề và chúng ta cần phải làm skill assessment hay còn gọi là các bài kiểm tra về đánh giá tay nghề để có thể đủ điều kiện để apply cho visa graduate workstream. Còn đối với visa post study workstream, visa này thì sẽ dành cho các bạn bắt buộc là các bạn học từ cấp bậc cử nhân trở lên, có nghĩa là chúng ta học cử nhân, học thạc sĩ hoặc là chúng ta học nghiên cứu sinh, PhD tiến sĩ thì chúng ta sẽ được áp dụng visa 48 năm dạng này. Đối với lại yêu cầu về tiếng Anh cũng như là về việc xin thị thực và trình độ chuyên môn thì chúng ta cũng sẽ khá là tương tự với lại visa graduate workstream. Còn về việc mà chúng ta không bất cứ các bạn học ngành nghề nào không cần nằm trong danh sách tay nghề ưu tiên định cư và chúng ta cũng sẽ không cần phải làm skill assessment hay còn gọi là bài kiểm tra đánh giá về năng lực chuyên môn thì các bạn đều có thể apply cho visa post study workstream. Và cô cũng đã có giải thích về visa second post study workstream thì đây là tập trung sẽ dành cho những bạn mà các bạn học tại những cái vùng regional. Thì như thế nào là vùng regional thì một lát nữa thì IDB cũng như Ngân và cô Alice sẽ chia sẻ rõ hơn về vấn đề này cho các bạn. Thì chúng ta tạm hiểu regional có nghĩa là những khu vực, những thành phố mà có dân cư thưa và đang được nằm trong chính sách về ưu tiên thì chúng ta sẽ được kéo dài thời gian ở lại nhiều hơn, ít nhất là 1 năm đối với những dạng visa sau đại học. Okay, Alice, I finished my translation, so now we need to go to the regional as well as the post-second visa. Và sau đây thì mình sẽ đi đến việc giải thích thế nào là vùng regional cũng như là các chính sách ở lại đối với visa 48 năm tại những vùng regional này thì sẽ có sự thay đổi như thế nào kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Okay, Alice, could you please give me some information related to visa 4854, the major cities as well as the regional cities? Yes. So this page is mainly explaining how you can access the second post-study workstream as a regional student, because the update for extended 485 is especially a good news for regional campus students, because you will still given access to additional 1 or 2 years second post-study work visas after you stayed in regional when you completed your study. So in the first column, we have major cities, which are Melbourne, Sydney, or Brisbane. So if you completed your study in these 3 cities, you won't have regional access to those second post-study work visa if you completed a bachelor
for the certain selected degree, you will get in 4 years. For master, if your qualification meeting the selection criteria, you will get in 5 years. And for PhD, everyone getting 6 years, regardless what kind of PhD it is. And for second column, we have major regional city centers that is listed in this blue in the middle column. Those cities, if you studied your course in those campus, then once you have done the bachelor, you will get in the first 485 up to 4 years, but you also given access to additional 1 year of visa application if you want to. Similar applies to master and the PhD. The third category is regional center and the other regional area, which means anywhere in Australia exclude category 1 or category 2. So basically that's covered lots of places. And if you have completed your study in those areas, you will be given the regional access to additional 2 years on top of the already extended visa length. Okay. Okay, Alice, thank you for your information. Như vậy thì như các bạn cũng đã nhìn thấy ở trên màn hình, thì ở Úc chúng ta sẽ chia ra làm 3 loại thành phố để mà các bạn có thể đi học. Loại thứ nhất chính là những thành phố lớn hay còn gọi là major cities. Thì chúng ta sẽ rất là quen thuộc với lại 3 cái tên là Sydney, Melbourne và Brisbane. Loại thứ hai chúng ta hay dùng từ là regional city, có nghĩa là những cái khu vực mà thưa dân và đang được ưu tiên về chính sách ở lại. Đó chính là cái thành phố đã được liệt kê ở cái cột thứ hai. Và cột thứ ba chính là những thành phố nhỏ hơn, xa hơn, và chúng ta sẽ ngoại trừ những cái tên ở số 1 và số 2 ra, thì tất cả những vùng ở Úc nằm ngoài loại số 1 và loại số 2 sẽ được tính là các regional loại thứ ba. Như vậy là các bạn đã khá là rõ về thông tin như thế nào được xem là regional cities để mà các bạn có thể cân nhắc về việc mà chúng ta chọn nơi để mà chúng ta du học. Thì đối với lại từng thành phố cũng như là từng khu vực thì sẽ có chính sách ở lại khá là khác nhau. Đối với các bạn học ở những thành phố lớn như là Sydney, Melbourne và Brisbane, thì đối với các bạn học cử nhân hoặc là cử nhân danh dự thì chúng ta sẽ được ở lại trước đây là 2 năm và hiện tại là 4 năm nếu như các bạn nằm trong danh sách các chương trình học nằm trong danh sách của chính phủ. Đó chính là bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Và đối với chính sách mới này thì bậc thạc sĩ cũng được nâng lên thêm 2 năm nữa là 5 năm và bậc tiến sĩ sẽ là 6 năm. Đối với các bạn chọn học tập và sinh sống tại những vùng regional hay còn gọi là thành phố thứ hai thì thời gian này chúng ta sẽ được cộng thêm 1 năm nữa. Thì như vậy nếu chúng ta học cử nhân hoặc là cử nhân danh dự thì thời gian ở lại của chúng ta sẽ là 5 năm. Và nếu chúng ta học chương trình thạc sĩ, thời gian của chúng ta ở lại sẽ là 6 năm. Và nếu chúng ta học tiến sĩ thì thời gian ở lại của chúng ta đối với khu vực này sẽ là 7 năm. Và những thành phố xa hơn và không nằm trong danh mục 1 và danh mục 2 thì thời gian ở lại của chúng ta sẽ được cộng thêm 2 năm nữa. Như vậy thì nếu các bạn học cử nhân hoặc là cử nhân danh dự thì các bạn sẽ được ở lại tối đa sẽ là 6 năm. Các bạn học chương trình thạc sĩ thì chúng ta sẽ được ở lại 7 năm. Và nếu như chúng ta học tiến sĩ thì thời gian ở lại của chúng ta sẽ là 8 năm. Như vậy thì đối với cái khung thời gian này thì Ngân nghĩ là các bạn học sinh cũng sẽ có những cái cân nhắc riêng cho mình để mà các bạn chọn thành phố cũng như là nơi mà chúng ta theo học. Alice, let's introduce us some information if a student want to combine 1 year of bachelor and 1 year of master, and is it eligible for them to apply for visa 485? Yes. So for the 485, the 2-year Australian study does not have to be done in 1 degree. Ideally, you can have a 2-year master, but some students, their master is shorter, like 1.5 years or 1 year, then you can do additional course, like another master to meet up that 1 year. But if you're looking at the post-study work stream, it cannot be graduate diploma. It have to be a master or bachelor or PhD.
Ok. Hồi nãy thì Ngân có hỏi thêm một câu hỏi nữa đối với cô Alice, bởi vì Ngân nghĩ là đây cũng là một cái thông tin mà các bạn học sinh hiện tại các bạn đang ở Việt Nam hoặc là đang ở Úc thì các bạn rất là quan tâm, đó chính là việc chúng ta kết hợp các văn bằng để đủ thời gian học 2 năm để chúng ta có thể xin được visa 4-8 năm. Thì nếu như các bạn học chương trình cử nhân 1 năm, bởi vì đôi khi các bạn sẽ học chương trình chuyển tiếp tại Việt Nam, sau đó các bạn học 1 năm tại Úc, rồi sau đó chúng ta học thêm một tấm bằng master nữa, thì điều này hoàn toàn có thể các bạn được apply cho visa 4-8 năm. Hoặc là đối với những bạn mà ban đầu chúng ta chọn chương trình học tại Úc là chương trình thạc sĩ, và chương trình này chỉ có thời hạn là 1 năm hoặc 1 năm rưỡi, và chúng ta không đủ thời gian để mà có thể xin được visa 4-8 năm, thì các bạn hoàn toàn có thể học thêm một văn bằng nữa và một văn bằng thạc sĩ để cộng lại thời gian của chúng ta, miễn sao đủ 2 năm thì chúng ta hoàn toàn có khả năng xin được visa 4-8 năm tạm thời. Nhưng điều này các bạn cũng sẽ cần lưu ý là điều này sẽ không áp dụng cho các bạn học chương trình diploma, có nghĩa là các bạn học chương trình nghề thì chúng ta sẽ không được áp dụng điều này nhé. Okay, thanks Alice for your useful information. I think that is very important for students because they usually change their plan after they arrive Australia. Như vậy thì chúng ta đã đi qua các thông tin về chính sách và quy định của chính phủ đối với việc gia tăng thời gian ở lại, cũng giống như là các chính sách gia tăng thời gian ở lại đối với khu vực regional hay còn gọi là khu vực xa dân và có sự ưu tiên. Thì hồi nãy Ngân cũng có nói là nếu như các bạn muốn được hưởng chính sách này thì các bạn sẽ cần học các chương trình cũng như là ngành nghề của chúng ta sau khi chúng ta ra trường phải nằm trong danh sách mà chính phủ công bố. Và như vậy thì Ngân sẽ cần cô Alice ở đây để mà có thể chia sẻ là chúng ta có thể học được những cái chương trình như thế nào để ra chúng ta có thể xin được visa 4-8 năm và hưởng được chính sách gia tăng thời gian. Okay, hi Alice. As you can see, there are a lot of occupation as well career. So I just want to clarify the information. What is the most common course for our students to study in Australia? Yeah, so since the COVID, I guess it's obviously lots of students study medical and science and like nursing. One of the most common course for students to do in this eligible qualification is Bachelor of Nursing or Master of Nursing. And there are also some related like health science and medical and dental, so that all fall in the same category. We also have some students prefer to do more niche area like optometry, dentistry, food science, they all covered. Okay, thank you Alice. Như vậy thì như cô Alice cũng đã có chia sẻ thì sau đại dịch Covid thì xu hướng chọn ngành của học sinh của Việt Nam của chúng ta cũng vô tình khá là tương thích với lại cái danh sách ngành nghề này. Các bạn có xu hướng là chọn các khối ngành về sức khỏe như là về dược, về y tá điều dưỡng, hay là các bạn học về nha, và một số bạn thì lại chọn là học những cái chương trình liên quan về khoa học sức khỏe. Thì những cái danh sách, những cái chương trình mà các bạn đang theo học gần như là cũng khá là nằm trong cái danh sách này, cho nên là các bạn học sinh nếu mà chúng ta đã chọn học những cái chương trình này rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về vì chúng ta được hưởng quyền lợi visa 4-8 năm sau khi các bạn ra trường và tốt nghiệp. Okay, Alice, how about engineering? Is it the most common course, and is it eligible for student who is studying engineering to have the new policies of visa for A5? So basically this policy is focusing on STEM degree as well as science and teaching. So engineering is fall under the STEM as well, and also the ICT. So engineering, there are lots of different categories. Just from my mind, I can think about civil engineer, mechanical engineer, maybe some mining engineer, they all covered. And for the ICT as well, so like IT is very popular at the moment, and someone can become a they can study business, Bachelor of Information Technology, computer science, and business information system and networking.
But those are very common. And as well as cybersecurity is kind of hot topic now as well. Ok. Cảm ơn Alice. Thank you Alice. Như vậy thì đối với là các bạn học khối ngành về kỹ sư, hoặc là về chương trình về máy tính, hoặc là về công nghệ thông tin, thì chúng ta cũng hoàn toàn được hưởng visa 485 nếu như mà danh sách ngành nghề của các bạn nằm trong cái list này ha. Thì nếu như mà các bạn học những cái khối ngành như thế này, chúng sẽ hoàn toàn an tâm visa 485 ở lại. Okay, so now we need to finish our topic today, and we need to turn to the Q&A. I think that's the most excited part in our live stream today. Bây giờ sẽ là phần trả lời câu hỏi. Không biết là các bạn có câu hỏi gì thì mình có thể inbox vào phần khung chat của chương trình để mà chúng ta có thể cùng nhau nhờ cô Alice cũng giống như là Ngân sẽ cùng giải đáp các bạn nhé. Okay, Alice, so let's move to the first questions. Yeah. Okay. So we have questions like ITP Mara service fee for 485 visa. For IDP, our current service fee for 485 post-study work stream is 660 Australian dollars. And as IDP student, you have access to discount through our Arrive and Strive program. You will be given 10% discount once you become a community member. Okay, so how about IDP alumni? They are the same. Is there any discount for IDP alumni? You will be needing to join that program to be able to access 10% discount. Yeah, okay. Hồi nãy Ngân có hỏi về dịch vụ của IDP tại Úc. Đối với các bạn học sinh thì hiện tại thì IDP tại Melbourne có thể hỗ trợ cho các bạn trong quá trình xin visa 485. Và hiện tại thì phí của chúng ta sẽ là 660 đô. Và nếu như mà các bạn là IDP alumni, có nghĩa là những bạn mà đã từng là khách hàng của IDP, thì các bạn sẽ được discount, có nghĩa là được hỗ trợ chi phí 10%. Okay. Okay, so Alice, I have one more question. If a student applied to study master degree in occupationalist in regional city, and in total, how many years will she or he can stay? Okay, so I think this question is covered in the slide number 6. So we can show the slide number 6 again, so you should have your answer. Regional campus, depending whether you are in category 2 or category 3 cities. So if you have completed in category 2 cities for the targeted master degree, you get 5+1. If it's like further regional, not in category 1, not in category 2, then you will be giving 5+2. The little part +2 is a separate visa application. Okay, let me translate for the student. Nếu như mà các bạn học sinh học chương trình thạc sĩ ở cái khu vực regional thì sẽ tùy vào regional các bạn ở. Ví dụ các bạn ở cái thành phố trong danh mục thứ 2 thì thời gian của các bạn được cộng thêm sẽ là 1 năm. Còn nếu như các bạn ở regional ở danh mục thứ 3, có nghĩa là những thành phố nằm ngoài danh mục 1 và danh mục 2, thì thời gian mà các bạn có thể cộng thêm đó chính là 2 năm. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể có được câu trả lời là nếu các bạn học ở
những thành phố danh mục loại 2 thì thời gian mà các bạn học xong chương trình thạc sĩ thì chúng ta sẽ được ở lại tất cả là 6 năm. Và nếu như chúng ta ở thành phố danh mục loại 3 thì tổng thời gian mà các bạn có thể ở lại lên đến 7 năm. Thank you, Alice. So we need to have another questions. Each student study 1.5 year bachelor and 1.5 years master program, eligible for post-study work visa. Yes. So as we have discussed in the eligibility criteria, it needs to be a 2-year study. It can be a combination of 2 degrees. So it can be 1 plus 1.5. It can be 1 plus 1 as well, as long as it is a bachelor or master or PhD degree. Ok, như vậy là nếu như các bạn học chương trình kết hợp 1 năm rưỡi chương trình cử nhân và 1 năm rưỡi chương trình thạc sĩ thì các bạn hoàn toàn có thể xin visa 48 năm ở lại tạm thời nếu như mà tổng thời gian này các bạn học ở Úc nhé. I have another question. How about business majors? They need to know that what occupations they can apply for visa 485 extended. For the business major. Business. Okay, Yeah. so the thing, they will be published more detailed courses. So our current list is not concluded. So we'll still need to wait for further announcement closer to July. At the moment, the business courses are not covered in the extension stream, unfortunately. But if in July they have more specific course, like exact critical code published, then we will know, be sure whether it's eligible or not. Okay, thank you, Alice. Mình rất là cảm ơn câu hỏi của bạn Tăng Hoàng Nguyễn về những cái chuyên ngành business. Thì bạn thắc mắc là nếu như mà chúng ta học những cái chuyên ngành về kinh tế hoặc là kinh doanh thì chúng ta có được hưởng cái chính sách cộng thêm hay không? Thì câu trả lời của cô Alice đó chính là hiện tại theo danh mục ngành nghề mà chính phủ Úc đã công bố thì rất là tiếc là không có những cái nhóm ngành về kinh tế. Tuy nhiên thì bạn có thể đợi cho đến gần tháng 7 năm nay thì chính phủ Úc họ sẽ công bố thêm hàng loạt các danh sách nữa. Thì như vậy chúng ta sẽ có thể cân nhắc coi là chúng ta có nên học cái khối ngành này hay là không để mà chúng ta được hưởng quyền lợi visa 48 năm tạm thời này nhé. Ok. I can, so one more question from another student. When student can get visa 485 with 4 years for bachelor in type 1? Can you repeat the question again? Okay, when can the student get the visa 485 with 4-year bachelor program? Okay, so the announcement is focusing the changes from 1st of July. So if you complete the course before 4th of July and running out the visa that you have to apply the 485 before the 1st of July, then you are likely be given the current setup, which is 2 years, 3 years, or 4 years, depending on the degree. And after 1st of July, they will do something about it if your course is eligible. Như vậy thì nếu như mà các bạn học chương trình 4 năm mà chúng ta kết thúc cái chương trình đó trước cái ngày 1 tháng 7 thì chúng ta hết hạn visa, chúng ta sẽ sẽ rất là khó, chúng ta sẽ phải apply cái visa 48 năm này ha. Và cái thời gian ở lại thì các bạn sẽ tùy vào cái ngành học mà các bạn đã tốt nghiệp để chúng ta có thể biết được thời gian chúng ta ở lại là bao nhiêu. Okay, one more questions. How about the communication major? Is it eligible for the student who can who study communication as well international business, eligible for apply extended visa 485? Yes, okay, so this is a very same answer that I given for the
business students. So because the extension only focusing on STEM degree, business or communication or journalism or marketing, these common courses are not covered in the extension stream. So if in July they have published the specific list that you can see in there, then it is in there, and then otherwise it's not covered in the extension. Ok, cảm ơn Alice. Để trả lời cho câu hỏi này của bạn thì Ngân xin dịch lại là nếu như mà các bạn học những cái khối ngành về truyền thông hoặc là kinh doanh quốc tế hoặc là marketing, đây là những cái chương trình học rất là phổ biến đối với các bạn du học sinh quốc tế tại Úc, thì hiện tại là chúng ta vẫn phải chờ cho đến gần tháng 7 thì chúng ta mới có thể xem được là ngành nghề của chúng ta hiện tại có nằm trong danh sách được hưởng quyền lợi về gia tăng thời gian ở lại đối với visa 4-8 năm hay là không. Ok. Và hồi nãy Ngân có đọc ở trên Facebook thì có thấy một bạn hỏi là chương trình học tại Úc đối với chương trình thạc sĩ thì mất bao nhiêu lâu và thời gian học thì như thế nào, thì Ngân sẽ trả lời câu hỏi này. Nếu như các bạn học chương trình thạc sĩ tại Úc thì chương trình học thông thường sẽ có 3 độ dài, một là chương trình 1 năm, hay là chương trình 1 năm rưỡi, và thông thường thì các bạn học sinh của Việt Nam sẽ chọn chương trình 2 năm. Bởi vì khi các bạn học đủ 2 năm tại Úc thì các bạn mới có thể đủ điều kiện để chúng ta xin visa 4-8 năm. Cho nên là Ngân xin chia sẻ thông tin tại đây để mà các bạn có thể nắm rõ hơn về việc học thạc sĩ tại Úc. Và có một bạn nữa thì bạn Tuấn Minh Đỗ có hỏi là vậy học ở Úc bao nhiêu năm thì mới xin được định cư? Xin lỗi bạn, bởi vì hiện tại thì IDP của Việt Nam đang đứng pháp lý là công ty giáo dục, cho nên là mình xin phép được chuyển contact của bạn qua các văn phòng IDP sở tại tại Úc để chúng ta có thể được tư vấn rõ hơn về phần này. Okay, Alice, so we need to move to another questions, okay? I just explained some information about study master in Australia. Yeah. Okay, let me check because we have a lot of questions. Okay, Alice, so there is a questions like a student want to combine 2 courses, like 2 master programs. However, they are not continuous. So there is a gap between 2 programs. So it is eligible for him to apply the visa for A5. Okay, so in general speaking, they should be able to apply, but I more have question about what kind of visa they're gonna use between the gap. Like you have to have a valid visa to stay lawfully in Australia. So once you complete the first master, then the student visa only valid for a few months. And then if you have a gap between 2 master, then what's the visa you are on in between? We don't know. We need to check this information. Yes. I think that, So basically, you cannot become a lawful. You should always have a visa when you are in Australia. The gap itself does not affect your eligibility. So it doesn't matter. We have students who have done a master degree like 5 years ago and went back to their home country to have a job, and then they think about upskilling again. So they came back to Australia doing another master. So this kind of scenario is okay. So it means that if the student who study 1 master program and they finish and they go back home, and no matter what's the gap, how long, and then they back to Australia to study another master program, and we can count, we can compile. Yes.
Ok, rất là cảm ơn câu hỏi này của bạn ha. Thì có một bạn hỏi là nếu như mà trường hợp là hai cái chương trình học của chúng ta cách xa nhau thì chúng ta có được hưởng quyền lợi visa 48 năm hay là không? Thì câu trả lời nó sẽ là có, nhưng mà sẽ có một số điều kiện đính kèm là nếu như các bạn học xong một chương trình tại Úc và các bạn ở lại Úc rồi sau đó chúng ta học một cái chương trình khác, thì quan trọng ở đây thì cô sẽ cần biết được visa chính giữa, có nghĩa là cái khoản gáp của chúng ta, cái visa đó chúng ta đang dùng visa nào để ở lại. Còn nếu trong trường hợp là nếu chúng ta học xong một chương trình tại Úc và chúng ta trở về Việt Nam hoặc là trở về nước quê nhà của chúng ta thì chúng ta quay lại Úc học thêm một chương trình nữa, thì tổng thời gian các bạn đều được tính để các bạn có thể được hưởng quyền lợi chính sách visa 48 năm. Okay, But thank about you. this scenario, just a little bit add on. It can be a gap, but if you studied in Australia too long ago, I'm talking about before 2011, then there is a special provision about these people that if you have held a student visa somewhere before 2011, regardless you are a primary student visa holder or you have been attached under your parents' student visa, you'll still considered holding a student visa. So if you are that person, there is no access to post-study work stream. So you have to apply undergraduate work stream. Cô Alice cũng có bổ sung thêm, nhưng mà nếu như cái thời gian của khoảng gap này quá dài thì chúng ta sẽ rất khó để có thể apply cho visa 48 năm. Okay, so Alice, we go to another question. How about occupational therapy? Is this in the list of occupation list? Yes, so allied health are all in the list. So in this category, we have physiotherapists, occupational therapists, speech pathologists, chiropractors, some clinical audiologists. They are all fall under the allied health. They are eligible. Hiện tại thì đối với lại cái khối ngành occupationalist hay còn gọi là phục hồi chức năng thì nằm trong cái khối về sức khỏe, cho nên các bạn nếu mà chúng ta học chương trình này và chúng ta đi làm việc với lại chức danh là phục hồi chức năng, chuyên viên phục hồi chức năng, thì chúng ta hoàn toàn có thể được hưởng những cái quyền lợi về chính sách visa. Okay, so Alice, I have another question for you. A student study at UTS University course, Bachelor of Science in Information Technology. Yeah. And 3 years official result release date for spring 2022. Location Sydney, visa 500 expire date 15th of March 2023. So they had questions. Number one, is my Bachelor of Science in Information Technology course considered as a 4-year work list after graduation? Yes, so it's very likely will be considered because it's fall under the STEM, Bachelor of Science. Yeah, Bachelor of Science in Information Technology, UTS University. Yes, it's very likely it will be eligible. Eligible? It's very likely to be eligible, but because we don't have the criteria yet, so we can't actually link back to exact this course in this university. But from the look of it, it should be eligible. Theo cô Alice thì nếu như các bạn học chuyên ngành Bachelor of Science, có nghĩa là cử nhân về khoa học, và chuyên ngành của chúng ta là công nghệ thông tin, thì chúng ta hoàn toàn có thể có khả năng xin được visa ở lại 48 năm theo chính sách mới của chính phủ. Tuy nhiên thì bởi vì chúng ta chưa có cung cấp được right course cho cô, có nghĩa là cái mã số khóa học dành cho sinh viên quốc tế, cho nên thì thông tin chính xác thì chúng tôi chưa thể cung cấp được cho bạn, bởi vì chưa matching được với lại thông tin cụ thể. Nhưng mà bạn có thể để lại số thông tin của mình để mà IDP có thể hỗ trợ tư vấn kỹ hơn về hồ sơ của mình nhé. Okay, so question number 2 for this student is, when should I apply for visa 485? Okay, so if you are in Australia, you need to have a valid visa all the time, which means I assume your student visa will be expired in March 15. So then
unless you have other visa available, then there is no other choice to apply. But also, if you are in Australia and working, you also have access to 408 visa. So it's up to you to apply the 408 first, and then wait and see how this policy going. But because the 485 must be applied within 6 months of the course completion date, the course completion date is on your transcript, and you need to find that date, and you have 6 months limit to apply the 485. So you need to think about this thing. Ideally, you can wait until May to apply the 485, but it may take extra steps and extra work. Some students may just choose apply the 485 anyway, because for the minister's announcement, they also said if you have been already granted 485, they will also consider you with extension 2 years, even the 485 is already granted before 1st of July. Okay. Thank you, Alice. It means that he needs to apply for the visa of 408 first, and then wait for until May, and they need to consider to apply it's up the visa to him. It's up to him. There are two options. So option one, just apply directly. And if it's granted, then in July, need to check whether the course, the criteria met the exact list from the department. If it's met, I guess the department may give auto extension. That's they can do, or they ask you to have apply another one in separate channel. So at the moment, we don't know yet how they're gonna do about this. They just say it will be covered. The option two does not make too much difference, because even you're stalling with your 408, but it's still, you have to apply before May. And the May is still somewhere, the policy is not there yet. And the current 485 processing time is quite fast. It's likely that, again, your visa being granted before July. So you're facing the same outcome of the option one. Ok, như vậy thì có thể trả lời ngắn gọn câu hỏi của bạn như sau. Có hai sự lựa chọn cho bạn. Sự lựa chọn thứ nhất là các bạn cứ apply trực tiếp, xin visa trực tiếp 4-8 năm. Nếu như mà price cost của bạn trùng khớp với lại danh sách mà chính phủ đưa ra, thì bạn sẽ được visa 4-8 năm theo chính sách định cư mới, theo chính sách mới. Còn phương án thứ hai mà bạn có thể cân nhắc đó chính là trong thời gian đợi xem là price cost của chúng ta có nằm trong danh sách của chính phủ hay không, thì các bạn có thể apply visa đi làm, và sau đó chúng ta sẽ cân nhắc là apply visa 4-8 năm khi chúng ta có thông tin chính xác và cụ thể hơn. Okay, thank you, Alice. So I have another questions. I have questions about replacement visa for 485 as I did not use up my previous one due to COVID. Replacement visa is another separate stream. So this student should be covered by replacement stream. Basically, you need to check whether you meet the COVID period. So COVID period is identified by the department that you need to be outside Australia for those time. So if you think you meet that period, then you should be able to apply replacement stream. Đối với những, hồi nãy thì có một câu hỏi là đối với những bạn mà chưa có sử dụng quyền lợi visa 4-8 năm do là ảnh hưởng của dịch Covid, thì có được quyền apply lại visa 4-8 năm hay không? Thì câu trả lời của cô Alice đối với trường hợp này của bạn đó chính là cô sẽ cần xem hồ sơ để xem là bạn có đủ điều kiện để xin lại visa này hay không. Bởi vì đối với việc là xin lại visa 4-8 năm, nó sẽ là một cái mảng khác và là một cái chính sách hoàn toàn khác so với lại chính sách về visa 4-8 năm hiện tại. So for this particular student, if you are in Australia, feel free to pop into one of the IDP office, talk to our migration agent to figure your way out.
Cô Alice nói là đối với những trường hợp đặc biệt như thế này thì bạn có thể là liên hệ trực tiếp tại văn phòng IDP để mà có thể đặt một buổi hẹn. Văn phòng IDP tại Úc sẽ có thể hỗ trợ cho bạn về việc apply lại visa 485 đối với trường hợp của bạn và tư vấn cụ thể hơn. Okay. Và mình mới nhận được một câu hỏi nữa của bạn Huyền Phan, đó chính là cho mình hỏi đối với trường hợp của các bạn sinh viên đang học trước ngày 1 tháng 7 năm 2023 thì có được hưởng chính sách này không? Okay, hi Alice, I think that's a newcomer. She asked the questions for the student who is studying in Australia. And before the 1st of July 2023 is eligible for her to apply the extended visa for age 5. I think that's a newcomer, so could you please repeat the information for her? So for the student who have been completed the study before 4th of July, is that what the student mean? Yeah, it means that she is studying in Australia. Yeah, I think that's just the first year or the second year. First year, okay. So yeah. If you are about to finish in your study in next few years, you don't need to worry that much because the extension frame opens up from 1st of July and you will see exactly whether you are covered or not. They will give a specific list of the course and you'll be able to match with your COE. Ok, để trả lời được câu hỏi của bạn Huyền Phan thì mình nghĩ là bạn cũng sẽ đã nghe rõ được cái câu trả lời của cô Alice rồi, đó chính là chúng ta sẽ không có cần quá lo lắng về việc này bởi vì chúng ta chỉ mới bắt đầu chương trình học và chúng ta chỉ mới học năm nhất hoặc là năm 2 thôi. Thì bởi vì chính sách của chính phủ đối với visa 485 được kéo dài thời gian ở lại là bắt đầu công bố và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, cho nên nếu như khóa học của bạn kết thúc những năm sau đó thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này nhé. Okay, so I think that's the last questions. A student who is studying chemical engineering and Bachelor of Engineering honors. Okay, and it's about chemical general already. And is it eligible for visa for A5, which is extended after their graduations or not? I think that the questions means chemical engineering. Is it in the list? It's not on the current list, the exact chemical engineer, because this is not exact list yet. It's just a preview. They think they may add extra engineering courses into the list in July. We don't know for now. But as for now, this is a very short list of what's covered, and it won't be cover everything there. Yeah. He gave me the code. The code of the course is 233 and 111. So yes, so we have to matching the code after July. Yeah. The code is not published yet. Okay, để trả lời được cho câu hỏi này của bạn thì hiện tại thì cô Alice đã cho bạn câu trả lời, đó chính là chúng ta vẫn chưa có danh sách, chúng ta vẫn chưa có ngành này trong danh sách được hưởng visa 485 ở lại tạm thời và được kéo dài. Tuy nhiên thì bạn cũng đừng có vội mà nản chí, bởi vì chúng ta sẽ có thể có được một cái danh sách đầy đủ hơn vào tháng 7 và khi đó chúng ta có thể match cái course của chúng ta vào trong cái danh sách này để chúng ta có thể biết được là chúng ta có được hưởng quyền lợi này hay không. Okay, Alice, I think that's the last questions for today. Yeah. Thank you for your support today. Rất là cảm ơn các bạn học sinh và quý vị phụ huynh đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay cùng với IDP. Thì bởi vì thời gian của buổi livestream có hạn cho nên là về việc giải đáp thắc mắc cũng giống như là trả lời các câu hỏi cụ thể cho từng trường hợp cũng bị giới hạn. Cho nên quý vị phụ huynh và các bạn học sinh, nếu chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc đi du học
cũng như là visa 485 và các chính sách của lãnh sự quán Úc cũng như là chính phủ Úc, thì chúng ta có thể trực tiếp liên hệ tại văn phòng IDB để các tư vấn viên có thể liên hệ và tư vấn trực tiếp và cụ thể theo các văn phòng hiển thị ở trên list như sau. Ngoài ra thì chúng tôi cũng hết sức là vui mừng khi được chuẩn bị cho buổi hội thảo du học quốc tế sắp tới. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2023 thì chúng tôi sẽ bắt đầu một buổi triển lãm du học với sự tham gia của các trường cũng như các cơ quan và chính phủ Úc. Thì mong là sẽ được gặp lại các bạn học sinh cũng như quý phụ huynh trong ngày hôm đó. Okay, Alice, I finished my goodbye. So now let's say goodbye to our students and parents today. And once again, I'm very appreciated for your support. Thank you.